Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So first of all, ಎಲ್ರಿಗೂ sorry for being irregular on my channel. So I was dealing with some issues and then I fell sick and one after the other. Iglu I'm not really well, but that's okay. I can manage. I'm back on the channel. So ಇವತ್ತು 30th of October and ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ we got the news that Appu sir has passed away. ಸೊ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದೆ ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾನ್. RIP Appu sir. I know you are in a better place, but yeah, so again I just wanted to share a little routine of mine. So ivattu nan free day. I have a shoot in the evening. I'm planning to do a shoot because Diwali hatra irodrinda I have got a lot of work and ivattu I'm going to show you guys what all I am going to do today. So before I start the video, I just wanted to tell you guys that ivattu I've done my haircut. And this is the first time that I've ever done my haircut. And ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಷಯ. And I will tell her. I'll try to capture her reaction. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮಮ್ಮ I did a little bangs. But I was planning to do a haircut. But ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. I saw one viral hack video on Instagram. And I just wanted to try it. I couldn't film how I did my haircut, but it has turned out really well because first time ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ and I love bangs. So ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. I'll upload the pictures once I set everything and once my hairs are dried. So ಇವಾಗ I have got some work. I'm gonna tell you what is that very soon. So yeah. So this is my little organizer bag of my makeup. So ನನ್ನ brushes ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದಮ್ ಆಲ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಆನ್ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಐ ಡೂ ಮೈ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕೀಪ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಮೈ ಮೇಕಪ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂದರೆ ದಿವಾಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಬ್ರಷಸ್ ಹೈಜೀನಿಕ್ and keeping your brushes hygienic is very important. illa andre adu it is going to react on your face very badly. I have experienced this. I used to neglect cleaning my brushes. Nan brushes clean madadana neglect ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ and there how my pimples and all started. So adike I'm going to show you my organizer first and then I'm going to separate the brushes and I'll show you how I clean my brushes. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೇಕಪ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 rows in this. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ಮೈ ಬ್ರಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೋಟಾ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ಮೈ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್, ಇದು ಪಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಮೇಜರ್ ಬ್ರಷಸ್. And I keep a little earbuds as well, and these are my small brushes, blending brushes, and I hope, and these are again some more brushes. So I've kept my concealers and idu my color corrector, and yeah, that's all in this box. And I have got a little mirror in case of an emergency. So illi second row alli I keep my eyeshadow box, I keep my lipstick palette, I keep my I keep my bottles, my foundations, I keep my powder, I keep my glues. ನಾನು eyelashes ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, falsies ಜಾಸ್ತಿ ಏನು I don't really use, but I've kept it. I've got my eyebrow pencils and I've got my primers. So bottles and ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ I'm gonna wash all this. This is my concealer. So I'm gonna wash my brushes and I'll get back to you guys.
ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ರಷಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ರಷಸ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬ್ರಷಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಲೋ. ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಐ ಕ್ಲೀನ್ ಮೈ ಬ್ರಷಸ್ ದೆನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲೋ. ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಡೂ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಅಪಾನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಬ್ರಷಸ್. ಸೊ ಬ್ರಷಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೈಜೀನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಸೋ ಆನ್ ಸೋ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಗೈಡ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಯಾ, ಇವಾಗ ಐಮ್ ಗೋನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್, ಐಮ್ ಗೋನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಶೂಟ್, ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಟುಡೇ, ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆನ್ ದ ವೇ. ನನ್ನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾ, ನಿಂತ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ತೋರ್ಸು, ಕಣ್ಮುಚ್ಚು. ಕೋಪ ಬೇಡ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚು. ಏನ್ ಹೇಳು, ಕಣ್ಮುಚ್ಚು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳು ಬೇಗ. ಕಣ್ಣು ಕಟಿಂಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. Hey you guys, so today is November 1st. So ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾನು ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಶೂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನೆ ಐ ಗಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏಕಾದಶಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಕಾದಶಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ. ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ 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 ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಶೋ ಯು ಗೈಸ್ ಮೈ ರೂಟೀನ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿವಾಲಿ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೈ ದಿಯಾಸ್. ಸೊ ಯಾ, so I have used a bronze gold color to color my diyas. So I am going to leave it to dry and then I'm going to color the downer part of it and I will be back. Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama.